Good morning, students. Welcome to this class on the poem Tropic Cascade by Camille Dungy. So, we'll discuss this poem. We'll see a short video on what actually happened in the Yellowstone National Park. This poem, Tropic Cascade, is about a particular phenomena that happened in a national park. Yellowstone National Park in America, there is a national park, and something very interesting happened in that park, and that is the subject of this poem Tropic Cascade. So before going into this poem, we need to understand what this phenomena means, this Tropic Cascade. So please take a look at this. Tropic Cascade is a term coined by Robert Payne, an American zoologist in the 1980s, to describe the introduction of a top predator which will result in changes in the food web, and consequently there will be an alteration in the ecosystem as well. Take this example. There are level 1, level 2, level 3 uh, level 3 uh, organisms, and in the level 1 you have the plant organisms on which the level 2 organisms will live on. ഈ കണ്ടോ, ഈ ലെവൽ 2-ൽ ഈ മാൻ, ഡിയർ അങ്ങനത്തെ ഹെർബിവോറസ് ആനിമൽസ് ആണ് ലെവൽ 1-നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ്, അതാണ് അവരുടെ ഫുഡ്, ഈ പ്ലാന്റ് ഓബ്ജക്ട്സ്. ലെവൽ 3-ൽ വരുന്ന വുൾഫ് predators, ടോപ്പ് predators ലൈക്ക് wolves or tigers and such animals. അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ 3-യുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ 2 ആണ്. ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഇക്കോസിസ്റ്റം, ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ലെവൽ 3 ആനിമൽ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അന്നേരം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ലെവൽ 2 ആനിമൽസിനോ ഈ ഡിയർ കൈൻഡ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ദേ വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദെയർ നമ്പർ. അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെയധികം അങ്ങ് കൂടും, റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഈ ലെവൽ 1-ലെ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത്, അവർ ഓവർ ഗ്രേസിങ് കാരണം, അവരുടെ ഒത്തിരി ഫുഡ് കഴിക്കുക കാരണം ദർ വിൽ ബി എ സ്റ്റണ്ടഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അണ്ടർ ബുഷസ് ആൻഡ് ഷ്രബ്സ് ആൻഡ് അങ്ങനെ ബുഷസും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ട്രീസിൻ്റെ ഇലകൾ കുറയും. കോൺസിക്വൻ്റ്ലി എന്തുണ്ടാവും, ട്രീസിൻ്റെ ഇലകളും ഒക്കെ കുറയുമ്പം ബേർഡ്സ് വരുന്നത് കുറയും. ബുഷസും അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു ചെടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പം റാബിറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആനിമൽസ് പിന്നെ കാണാതെയാവും. ഡിയർ മാത്രം അങ്ങ് പെരുകും. അതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ത്രൂ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഈ ലെവൽ 3 ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ദിസ് ഉൾഫ്സിനെ റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചോ. അങ്ങനെ എന്ത് പറ്റും, again ഈ ഡിയർ പോപ്പുലേഷൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡിക്ലൈൻ, ഓർ അതൊരു കൺട്രോൾഡ് മാനറിൽ പോവും. അത് കാരണം എന്ത് പറ്റും, നമുക്ക് പിന്നെ പ്ലാന്റ്സും മറ്റതൊക്കെ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഒത്തിരി വരികയും ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, അതർ ആനിമൽസ് വെൽ കം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഫുഡ് വെബ് അഗൈൻ വിൽ ത്രൈവ്. അതാണ് ട്രോപ്പിക് കാസ്കേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രിഡേറ്റർ, ടോപ്പ് പ്രിഡേറ്റർ, ഈ ഉൾഫ്. ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ Tropic Cascade. It's about the reintroduction of grey wolves in a national park in America called Yellowstone. The poem is about the reintroduction of grey wolves into this Yellowstone National Park. Iraviculam National Park pole in America there is this Yellowstone National Park, and there this grey wolves, the population declined because of hunting, human intervention. ഈ ഗ്രേ ഉൾഫ് പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇൻ ദ 1970s ടോട്ടലി അത് സീറോ ആയി, എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി. അന്നേരം വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഈ ഡിയർ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ്. കാരണം ഡിയറിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല, വേറെ ആനിമൽസ്. ഡിയർ പോപ്പുലേഷൻ ഒത്തിരി കൂടിയത് കാരണം വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് ഓവർ ഗ്രേസിങ് കാരണം അവിടെ ഒരു ഡെസേർട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇക്കോസിസ്റ്റമായി. പ്ലാന്റ്സ് ഒത്തിരി ഇല്ലാണ്ടായി.
there was a stunted growth in shrubs അങ്ങനെ herbs ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പ്ലാന്റ്സ് ട്രീസ് കുറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ബേർഡ്സ് വരുന്നത് കുറഞ്ഞു, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആനിമൽസ് ലൈക്ക് ബീവേഴ്സ്, വീസൽ, അത് കുറഞ്ഞു. ആൻഡ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഫിഷ് ഇൻ ദ റിവർ ഡിക്രീസ്ഡ്. ഫിഷൊക്കെ ഡിക്രീസ് ആയ കാരണം ബെയറിൻ്റെ നമ്പർ കൺസിഡറബിളി കുറഞ്ഞു. യുനോ because of what happened was the ecosystem changed. And in the 1995, in during that period, there was a decision by the government, and these wolves were reintroduced to the ecosystem. Kind of, or around 25 wolves in was brought from America and was reintroduced into this national park. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർക്കിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് ഈ പോയത്തിൽ കാണുന്നത്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദിസ് നാഷണൽ പാർക്ക്? ഈവൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ റിവർ ചേഞ്ച്ഡ്. ഈ റിവറിൻ്റെ കോഴ്സ് തന്നെയും ഈ വുൾഫ്സ് കാരണം ചേഞ്ചായി. ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്. നമ്മുടെ പോയം തുടങ്ങുന്ന മുതൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹൗ ദീസ് വുൾഫ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹണ്ടിങ് ഡൗൺ ദ ഡിയർ പോപ്പുലേഷൻ. അങ്ങനത്തെ ഹെർബിവോറസ് ആനിമൽസിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഈ ഹെർബിവോറസ്, ഈ ഡിയറൊക്കെ ഒരു പാർട്ടിലോട്ട് മാറി, ഈ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് മാറി. അന്നേരം വാട്ട് ഹാപ്പൻ, മറ്റേ പാർട്ടിലെല്ലാം ഗ്രീനറി തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി. ഡെസേർട്ടായിട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ആയിരുന്ന സ്ഥലം റിവറിൻ്റെ ബാങ്ക്സിലും മറ്റും ഒത്തിരി അണ്ടർ ബുഷസ്, ഷ്രബും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചെടികളും വള്ളിച്ചെടികളും എല്ലാം വരാൻ തുടങ്ങി നിയർ ദ റിവർ. അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ബേർഡ്സ് വന്ന് തിരിച്ച് ട്രീസിലിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ സോങ് ബേർഡ്സ്, ഇതുവരെ ഉണ്ടാവാത്ത ബേർഡ്സ്, മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്മിങ് ഇൻ. ബീവേഴ്സ് വന്നു, നീർനായ ബീവേഴ്സ് വന്നു ഡാംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിൽ റിവേഴ്സിൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ് helped other small animals, animals അല്ല റെപ്റ്റൈൽസും ടാഡ്പോൾസും ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനെല്ലാം വരാനായിട്ടുള്ളൊരവസരം, ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഹാബിറ്റാറ്റായി. ഫിഷസിൻ്റെ റിപ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ദിസ് ഹെൽപ്ഡ്. ഇതെല്ലാം കാരണം ഒറ്റ ഒരു ഈ ഗ്രേ വുൾഫ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ഉള്ള മാറ്റമാണ്. ഈ ബീവർ കോളനീസ് ഒത്തിരി വന്നു. ആദ്യം ഒരു കോളനി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 9 കോളനീസ് ഓഫ് ബീവർ പോപ്പുലേഷൻ അവിടെയുണ്ട്. ഈ റിവറിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള വെജിറ്റേഷൻ വർദ്ധിച്ചു. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം, ഈ റിവറിൻ്റെ തന്നെ റിവർ ഫ്ലഡിങ് കുറഞ്ഞു, സോയിൽ ഇറോഷൻ കുറഞ്ഞു. കാരണം അതിന് ചുറ്റും ഇപ്പോൾ മരങ്ങളും കാട് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. So that is the change that came across this national park, Yellowstone National Park, because of the reintroduction of grey wolves. All right, so now you understood what Tropic Cascade meant, right? So Tropic Cascade endana? Introduction of a predator. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓർ റിമൂവൽ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഐദർ ഒരു വുൾഫിനെ ഒരു ലെവൽ ഹയർ ലെവലിലുള്ള ഒരു പ്രിഡേറ്ററിനെ ലൈക്ക് വുൾവ്സ് ഓർ ടൈഗർ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുക, അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റുകയോ ചെയ്യുമ്പം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ ഡിയർ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസസ്, റൈറ്റ്? ഈ ഹെർബിവോറസ് ആനിമൽസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഇൻക്രീസ് ആവും. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് the area becomes the grassland becomes a desert kind of an ecosystem because of overgrazing. ഒത്തിരിയായിട്ട് ഈ ഡിയർ ഈ ഗ്രാസും പച്ചിലകളും എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് മുഖാന്തരം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആനിമൽസിന് പിന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ലൈക്ക് റാബിറ്റ്സ്, ഹെയർ, അതിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ദർ ആർ അതർ ആനിമൽസ് ലൈക്ക് സ്നേക്ക് ആൻഡ് അതർ ആനിമൽസ്, അത് കാണത്തില്ല. ഫോക്സസ് വിൽ നോട്ട് ബി ദെയർ. And as a result of overgrazing, there won't be any trees or shrubs. The birds won't come and nest. അപ്പോൾ ബേർഡ്സ് ഇല്ലാതിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി ചേഞ്ച് ദി എൻറ്റയർ ഇക്കോ സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾ ഇതിലിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടില്ലേ ഹൗ ഇറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ്, ഹൗ ദ ഡെസേർട്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെസേർട്ടഡ് പ്ലേസ് became again
became lively, became green because of the introduction of this predator, gray wolves. That is the main theme of this poem, Tropic Cascade. And she uses this image of this introduction of gray wolves to the national park she compares this with the image of motherhood, how motherhood changed her life, like this wolves changed the entire ecosystem in course of time. Likewise, motherhood changed life for this poet. So that is the main theme that runs throughout. So it's in a very beautiful language. She talks about this introduction of grey wolves and the change that overcame this particular ecosystem. ആ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നാഷണൽ യെല്ലോ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നാഷണൽ പാർക്കിൽ വന്ന ആ മാറ്റമാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ മെയിൻ theme or the main topic of discussion. So please turn to page 26. Alarm 26 page number 26. Please come to page number 26. Tropic Cascade by Camille T. Dungy. After the reintroduction of grey wolves to Yellowstone, and as anticipated their culling of deer, trees grew beyond the deer stand of the mid-century. In their upreach, songbirds nested, whose scattered seed for underbrush, and in that cover warrant snowshoe hair. So, the poem begins by saying that after the reintroduction of the grey wolves, so actually Yellowstone grey wolves പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, but what happened was because of hunting, because of natural disasters, natural events, and mainly because of human intervention, hunting, this wolves got extinct. Wolf population declined and was and became zero towards the 1970s. There weren't any wolves in that particular national park, and that affected the entire ecosystem. And now in 1995, this grey wolves from Canada was brought to Yellowstone, and then changes started to happen. What was the first with the introduction, with the reintroduction of the grey wolves, the culling of the deer happened. The deer population slowly declined. The culling or killing of the deer, these wolves, they started killing the deer for their food. So what happened as a result? Tree grew beyond the deer stand of the mid-century. So during the mid-century, because of overgrazing, ഒത്തിരിയായിട്ട് ഗ്രേസിങ് ഈ പുല്ല്, ഈ ഡിയർ പുല്ല് കഴിക്കുന്ന കാരണം, ഈ പച്ചിലകളും ഒത്തിരി കഴിക്കുന്ന കാരണം, ഈ ബുഷസും ഷ്രബ്സും, even the tree growth stunted during the mid-century. അപ്പോൾ അതിലൊരു മാറ്റം വന്നു. The trees began to grow. And trees വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആര് വന്നു? ട്രീസിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് song birds came. Birds made a nest. And with the introduction of birds, what happened? Birds എവിടെ നിന്ന് പലയിടത്തുനിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട്, ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട്, the seeds will come out of their poop. And അങ്ങനെ എന്താണ്, അവിടെ ഒത്തിരി shrubsും ഒത്തിരി other plants, പല പല variety plants started to grow in that area. So in their upreach song waves, ആ മേലത്തെ കൊമ്പിൽ upreach ഭാഗത്ത് towards the upper part of the trees, the songbirds nested, and who scattered seed for underbrush, and in that cover, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ bushes-ന്റെ ഇടയിലും shrubs-ന്റെ ഇടയിലും there were rabbits, hares, snowshoe hares were there. അതിൻ്റെ കൂട്ട വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? There were other small animals also started to live there. Weasels are mongoose kind of thing, കീരിയെ പോലത്തെ ഒരു kind of animal ആണ് weasel. Water shrew returned, നീർനായ പോലത്തെ ജീവികൾ, beaver, they all returned. Also wall, wall is also as a wild rat, bigger kind of a rat. And so came soon hawk and falcon. അപ്പോൾ ഹോക്കും ഈ ഇലിയേയും ഈ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനത്തെ റാബിറ്റ്സിനെ ഒക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫാൽക്കൻ, കഴുകൻ, വെള്ള ഹെഡുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് കഴുകനാണ് ബോൾഡ് ഈഗിൾ. സോ ദിസ് ബോൾഡ് ഈഗിൾ, ഫാൽക്കൻ, ഹോക്ക്, ഇങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് പ്രേ started to come. So because അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ട്, so they came back. Eagle, and so came soon hawk and falcon, bald eagle.
Kestrel is also a bird of prey, smaller bird like a falcon, and with them hawk shadow, falcon shadow, eagle shade, and kestrel shade haunted newly buried runnels where deer no longer rummaged. So that is another important thing. Cautious as they were now of being surprised by wolves. So ഇതിനു മുമ്പ് before the introduction of wolves, the deer were fearless. അവർക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. They could graze anywhere. But now there were places in that Yellowstone National Park where the deer refused to go because they were afraid that they will find wolves there. They will be surprised by the by a wolf by the attack of a wolf. So there were places where the deer refused to go. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്ലേസസിൽ there were green, it was green. There were streams, brooks, ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളും ഒക്കെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചപ്പ് ഉണ്ടായി. ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിയർ പോകാതെയായി. ബിക്കോസ് ഡിയർ പോകാത്ത കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വന്നു ആ സമയത്ത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഉൾഫ്സ്. ഉൾഫിനെ പേടിച്ചിട്ട് ചില ഏരിയകളിൽ ഡിയർ പോകാതെയായി. ആൻഡ് ദോസ് ഏരിയാസ് വെയർ ഗ്രീനർ. ആൻഡ് ബെറീസ് ബ്രോട്ട്, അവിടെ ഒത്തിരി ബെറീസും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്രൂട്ട്സും ബെറീസും എല്ലാം ഉണ്ട്, പഴങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ടു ഈറ്റ് ദം അതർ ആനിമൽസ് ഓൾസോ കെയിം ടു ലിവ് ദെയർ ലൈക്ക് ബെയർ. Berries brought bear, while undergrowth and willows, trees and undergrowth shrubs where they are growing now right down to the river, brought beavers. So അവിടെ റിവർ സൈഡിലൊക്കെ എന്ത് പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുന്നേ ഡിയർ വന്ന് അവിടുത്തെ എല്ലാ പുല്ലും പച്ചപ്പും കഴിച്ച് ദർ വെയറിൻറ്റ് എനി ഗ്രീനറി ദെയർ. ആൻഡ് ദർ വാസ് സോയിൽ എറോഷൻ. നിങ്ങൾ സോയിൽ എറോഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ സോയിൽ എറോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. The course of the river was changing. But now what happened with the introduction of this shrubs and other things, beavers, നീർനായ മാതിരിയുള്ള animals, they came and they started to build dams. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഡാംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. So initially there was only one colony of these beavers, but now there are more than 9 colonies of beavers there building dams, which actually restricted the flow of the river, the water. And with the introduction of this beavers dams, many fishes came there, amphibians came, tadpoles, reptiles, they could mate, and they could have they could have babies there. They reproduced there, and many fishes came. And to eat fish there was bear. മീനിനെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് bear വന്നു. There were foxes, ചെന്നായ, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ smaller animals of prey also started to come and live there. So while undergrowth and willows growing now right down the river brought beavers who built dam over the, നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടില്ലേ how beavers built dam over the river. Muskrats came to the dams, and tadpole, muskrats, some sort of a small rat with a beautiful fur, and tadpoles came too. The night song of the fathers of tadpole, with water striders, the dark grey American dipper bobbed in fresh pools of water. Different kinds of fishes thrived now, and the fish stayed, and the bear who fished also culled deer fawns. So ഈ ഫിഷ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ബെയർ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബെയറും കുഞ്ഞു ഡിയറിനെയൊക്കെ കൊല്ലാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും എല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ദ ഡിയർ പോപ്പുലേഷൻ വളരെയധികം കുറയാനായിട്ട് അത് സാധിച്ചു. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, other animals also thrived in that ecosystem. Who fished also culled deer fawns, and to their kill scraps came vulture and coyote. സ്മോൾ ചെന്നായയും വൾച്ചറും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ബാക്കി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. ലോങ് ഗോൺ ഇൻ ദ റീജിയൻ അണ്ടിൽ നൗ. ദീസ് ആനിമൽസ്, സ്മോളർ ആനിമൽസ് ഓഫ് പ്രേ, അവർക്ക് ഫുഡൊന്നും ഇല്ലാതെ അവരെല്ലാം ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന്, ഈ റീജിയനിൽ നിന്ന് പോയതാ. ബട്ട് നൗ ദേ ഓൾ കെയിം ബാക്ക്, ആൻഡ് ദർ scattered seed, and these birds, the poop of this bird contained seeds, and which actually added more and more trees, bushes, berries grew up along the river that had run straight and so flooded but thus dammed. So initially ഈ റിവറിൻ്റെ കോഴ്സിനെ ഇടയ്ക്ക് തടയാനൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Now there are trees along the river side, so which prevented soil erosion and which reduced flood കുറയ്ക്കാനും വെള്ളപ്പൊക്കം കുറയ്ക്കാനും ഈ മണ്ണൊലിച്ചിൽ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഇത് സഹായിച്ചു. There were many trees and shrubs going
growing രണ്ട് സൈഡിലും ഈ റിവറിനെ ആൻഡ് കമ്പൽ ടു മിയാണ്ടർ ഇസ് ലെസ് പ്രോൺ ടു ഓവർ റൺ. ഇനി ഫ്ലഡില്ല, ഓവർ റൺ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ റിവർ ടെൻ ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദ ഇറ്റ്സ് ഓൺ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് flooding anymore. And it also changed the course. You know how this introduction of a wolf changed even the course of the river. So that is very amazing, right? Don't you tell me this is not the same as my story. So this is this is the story of that national park, of nature. So don't you think that the story of nature is similar to the story of a woman, or it's similar to the story of us, of me? Don't you tell me this is not the same as my story. So my story is also somewhat similar to the story of nature. So here in literature, so you need to learn this particular term, eco-criticism, eco-feminism, how literature is connected, or literature is connected to ecosystem, ecological studies, and how feminist studies are connected to ecological studies. So here the life of a woman, the changes in the life of a woman, motherhood and other changes, they are compared to the change that happened in an ecosystem. All this life born from one hungry animal, so this life thrived in that Yellowstone, in the national park, because of the introduction of one hungry animal, the introduction of the wolves. So all this life born from one hungry animal, this whole new landscape, the course of the river changed. So the entire landscape changed. The beauty was restored. The greenery was restored. The course of the river changed. I know this. And knowing that, I reintroduced myself. So I reintroduced myself as a mother this time to me. And that has changed a life for me. The dry life, without hope, without any joy. So my life was like that. But now I reintroduced myself as a mother, this time as a mother, and that changed my life, and nothing was same again. So after the introduction of this gray wolf, the landscape changed totally. It was not same as before. Likewise, motherhood changed the life of the poet drastically, and after which nothing was ever the same. So nothing was same after the poet became a mother. So this is the beautiful image that the poet is trying to bring up with the by talking about the Tropic Cascade that happened in Yellowstone National Park. As I hope the poem is clear to you. Please read once or twice and go through the questions here. The poem speaks about the Tropic Cascade at the National Park Yellowstone, and which animal species was reintroduced? That is the grey wolves. Who culled the deer fawns? The wolves. The wolves started killing the deer. Name 4 birds which returned as a result. So there are a few birds, names of birds here. What are the birds? Kestrel, bald eagle, falcon. Then there is a songbird, right? Songbird, hawk. So these birds returned. Who sang the night song? The tadpoles, right? The song of the fathers of tadpoles, the frogs, the crocking of the frogs. So that is the night song that is heard, the crocking. Frogs in the sounding the crocking of the frogs. Explain the motive behind the reintroduction of the grey wolves. Motive എന്തായിരുന്നു? To restore the greenery, to actually the first primary objective was to reduce or decline the number of deer population. Describe the effect of Tropic Cascade on the life of the deers. Deers in എന്ത് പറ്റി? Deers എല്ലായിടത്തും പോകാതെയായി. There were places the deers population declined, and their grazing also was controlled to some extent. Discuss the significance of the title Tropic Cascade. The title, you can define Tropic Cascade, and here it is the introduction of wolves. Comment on the ending of the poem, how the image of motherhood comes up. Differentiate between the terrestrial and aquatic ecosystems. Please look at the notes as well that I am posting about the terrestrial or the ecosystem that is that you see around.
on our lithosphere, and aquatic or hydro the ecosystems in the in hydrosphere. Describe the changes in the aquatic life after the reintroduction of grey wolves. In the aquatic life, എന്തൊക്കെയാ റിവറിൽ മാറ്റം വരുന്നത്? This beavers started to come. They built dams which reduced the soil erosion. Tadpoles ഒത്തിരി വന്നു, fishes were there, reptiles started to come, and also the river, the course of the river also changed. Explain Tropic Cascade, the passive restoration of the ecosystem, and the Tropic Cascade, how the ecosystem changed. Discuss the remarkable changes that Tropic Cascade has brought out in the terrestrial ecosystem. Terrestrial, lithosphere, I mean, not about the aquatic. ഈ lithosphere എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നു? There were, it became greener, right? Undergrowth and bushes, shrubs, even trees started growing. അത് കാരണം songbirds came. Small animals thrived, like a rabbit's hair. അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നായ coyote, foxes, even vultures and falcons, they returned. How everything returned. Bears started coming to eat the berries and to catch the fish from the river. So these are the change. What is a food web? Food web എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, what is a food web? A food chain. You know what a food chain is, right? So please take a look at this. Food chain means the flow of energy in an ecosystem. It's a one-way process. The sequence of organism through which the energy flows. It's known as food chain. Here, through with the help of the sunlight, the green plants thrive. And green plants in haramaki, grasshoppers, and the insects will be there. Insects in a karikana, frog is there. Frog in the male eagle, our predator. This is one example of a food chain. But on the other hand, food web, it can be defined as a network of food chains. പല ഫുഡ് ചെയിൻസ് ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ക്രിസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, which are interconnected at various tropic levels, is called a food web. So as to form a number of feeding connections among different organisms of a biotic community. It's also known as a consumer resource system. ഇതാണ് ഫുഡ് വെബ്. ഒരു ഹിയർ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഈ snake will eat this rat, rabbit in a കഴിക്കും, and അടുത്ത സൈഡിൽ നിന്ന് you have this eagle which feeds on a rat as well as the snake. ഒരു ക്രിസ് ക്രോസ്, ഒരു വെബ്, ഈ നമ്മുടെ സ്പൈഡറിൻ്റെ വെബ് പോലെ ഒരു വെബ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതിനെയാണ് we call it a food web. Is it clear? So from when you look at this poem, you can understand how a food web has formed with the help of this introduction of the grey wolves into the national park. So read the poem and you will understand it much better. And if you have any doubts, you can ask me. Thank you.